池上彰と増田ユリヤの YouTube 学園。今日はまた最近恒例になっている映画監督にインタビューをしたんですよね、池上さん。はい、特にね、中東問題、イスラエルとパレスチナをめぐる映画なんだけど、ちょっとこれまでとは一味違うような映画だよね。はい、タイトルはクレッシェンド、音楽の架け橋。まずはそのダイジェストを見ていただきましょうか。はい、世界的指揮者が紛争で敵対する若者たちを集めた和平オーケストラに挑む。 Let's make music. وهي فرصة ما بتتكرر. خاينة بالضبط كل الناس رح تقول. وحطيها بالكيس ودير بالك لا يفكروا كمان سلاح. ها؟ وهو سلاح. そして始まる共同合宿。 What you are thinking and feeling. Terrorists, killers. There will never be peace between Jews and Arabs. Why did you play the cannot thing without any expression? It's not a rhythm. It's part of your body. Because you are not listening to one another. I don't have bad intentions. Okay. 憎しみの先に希望は見えるのか。 You only have to make the decision. 彼らがたどり着く衝撃の結末とは。クレッシェンド、音楽の架け橋。松田さんも私もこう中東のイスラエルあるいはパレスチナってやっぱり何度も言ってるもんだから、映画見るとあるあるっていうのが随所に出てくるよね。はい。で、今ね、ちょっとダイジェストだけ見ていただきましたけど、これだけ見るだけでうるうるよくるようなところもあったりするんですよね。で、今回イスラエルとパレスチナの紛争というのが長年続いていて、で、それを平和オーケストラっていうオーケストラを作って、音楽で、いい方向に持っていこうという、そんなことをテーマにした映画なんですよね。これ自体はフィクションなんだけど、実際のオーケストラがあって、本当にそういうことをやってるオーケストラがあって、そこにヒントを得て、この映画を作ったんだよね。そうなんですよね。でも私たちとしてはこの紛争がなかなか終わらないといいますか、和平の道がどこにあるのかとか、いろいろな疑問があったんですけれども、この映画監督自体がね、どんな思いでこの映画を作ったかということを今回聞いたんですよね。そうなんですよね。本当に遠い道のりかもしれないけど、でもやっぱり音楽の力を信じたいってなんか心に響くよね。はい。ですからタイトルはクレッシェンド。これ、だんだん強くって意味なんですけれども、その音楽をいろいろ織り交ぜながら、そのメッセージを伝えようとしたドロール・ザファビ監督にお話を伺いました。じゃあ、ザファビ監督、今日はよろしくお願いいたします。まずはじめに、この映画をいわゆる一番難しいパレスチナのとはユダヤ人の間の問題を取り上げようと思ったのはなぜかということをお聞かせください。I was born in Israel, and the conflict of the Israel-Palestinian issue is the center conflict of my life. So it was only natural to make a film about it. 2年前に取材にイスラエルに行ったんですけれども、その時にパレスチナの人たちとイスラエルの人たち、お互いにやはりうまくやっていきたいと思っている人たちもいる一方で、なかなか感情が衝突してうまくいかないっていう話も聞きました。解決はするんですかというと、やっぱりもう糸口が見えないっていうような話になったんですが、監督はもういつか分かりませんけれども、この問題が解決すると思われて作られましたか、それともそうではないというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。I can only feel as a human being, and as a creative person that dreams about a solution for this conflict for his whole life. But this is exactly what my film is dealing with the deep psychological problems of the two people getting closer to each other. The film is discussing exactly the question of the barriers that exist between those two groups of young people, and that
shows that the barriers are not real. The barriers are based on opinions that they got from their education and hatred that they feel to the other side without really knowing the other side. So if you ask me if I believe in a solution, I would say that there is no alternative than to believe in a solution, because what is the alternative to believe or to think that both people will destroy each other? This is not a solution for me. I'm a person that tries to build bridges. In the present, it seems sometimes very, very difficult. Yes. ありがとうございます。パレスチナ自治区の様子ですとか、いろいろなところが本当にリアル、な描き方になっていたんですけれども、そういった映画を作っていく、そういうシーンを作っていくにあたって、難しかったところですとか、こんな風にしてその困難を乗り切ったとか、そういった経験をお話聞かせていただけますでしょうか。If you've been there, you know the difficulties. We were shooting in Israel, and of course, a major part of the film was actually in the occupied territories in the West Bank, and we couldn't shoot there because of obvious reasons of insurance and danger and everything. So we had to build everything within Israel. Within Israel, I mean within the borders of 67 to the place. And the extras came from the occupied territories and went through the checkpoints and stood in front of the checkpoint that we built as a decoration. That they started weeping because they stood in the checkpoint in the heat, but they were treated so nice because there was a girl that brought them water, and because it is a film, there was a girl that brought them water, and we made pose in order to eat, and we took care of every one of them. And it was some kind of an experience that they said that that they would wish to experience it in the real checkpoints. Yeah. So I share the opinion. We succeeded to build. そうか。いや、よくヨルダン川西岸地区でロケができたなって思いながら見ていた。実際はイスラエルでやったんですね。タロピリアのヨルダン川西岸地区、これだよね、あるあるなんて思いながら見ていたんですけど、全部イスラエルでやったんですね。ユダヤ人の演奏家、若者、あるいはパレスチナ側の演奏家をそれぞれ探し出して選ぶというのは大変な苦労があったんじゃないでしょうか。どんなところで苦労されたんでしょう。Yes, this was maybe the basic decision that I had to make at the beginning is because when you make a film about music and a film about musicians, you have to decide either you take musicians or you take actors. I decided for the authenticity and I decided for the musicians. So that we made a lot of castings with something like 300 or 400 musicians all over the world, because some of them were even from the States. And we chose very, very carefully such musicians that could appear in front of the camera, that had a talent. Yeah. So beside the four main actors, which mean Laila and Omar and Ron, and those were actors, real actors, although very young. So the rest were musicians, and musicians. Some of them
are musicians in the Israeli Philharmonic, which is one of the best orchestras in the world. Some of them were and are members of the Divan Orchestra of Daniel Barenboim, that you most probably know. It was important for me to take musicians because I think that they have something in their eyes when they hold the instrument that you can't learn as an actor to do. It is like someone who plays basketball. It was really difficult to find Palestinian musicians because of many reasons. Maybe we'll talk about it later, but it was difficult. They were a little bit afraid, and there are much less Palestinian musicians in Israel than Jews. So I stood in front of very big difficulties in order to solve this issue. Yes. ね、もちろんバレンボイム監督の、楽団というものが下敷きになっているということは資料などを拝見して理解はしたつもりですけれども、こういった音楽を、通じて今回のことを描くっていうことに何か意味とか、それからそこから理解、今もねちょっとその音楽家の方を実際に使うというようなお話で、そこから分かることがあるという話がありましたけれども、そういった観点というのは監督は独自にお持ちだったんでしょうか。First of all, I think that music is a language that is being understood by people without any difference of color and culture and everything. You hear the music and you hear the music the same all over. So music is a unifying element in culture. It is not. This was maybe the main reason why I decided to choose music, and by the Israelis. And I understood that when they play, they are equal. There are no differences between them. They are one with the instrument and with the music, and this is all. And then I understood that this is exactly what I want to say with the film. 出演しているその音楽家の方であるとか、俳優の方たちというのは、今回のこの映画のテーマについて監督と何かお話をしたり、いろいろな考え方の方がきっといらっしゃると思うんですけれども、そういったことはあったんでしょうか。もしあったとしたら、どんな意見が出たり、話し合いがあったり、もしかしたら衝突があったかどうかは分かりませんけれども、そのあたりの状況というのを教えてください。Yes, well, you have to imagine that it is very unique for a director to work with actually non-professional actors, and it demands a lot of talks. It demands a lot of talks, not only about the situation, but also about the fact that there is a difference between what an actor says and what he thinks really as a person. This was not clear for the musicians when they had to scream or to say something that they personally did not agree with, like I hate you, I want you to die, to express bad feelings towards the other side. They had difficulties to say it. Some of them were crying, some of them fainted, some of them in this scene when they shout at each other. So the work, we were something like 8 weeks together in 3 countries, together in hotels. We were sitting evenings and eating together and drinking together. So there was a very intensive dynamic between me and them, but between the young musicians and themselves. Phenomenals like we showed in the film
within the musicians. You know, at the beginning there were more, of course, because the Palestinians, they talk Arabic, and the Israelis, they talk Hebrew, so the groups were not mixed at the beginning. Yes, I wouldn't say that at the end of the shooting that the groups were completely mixed, but they were much more together and much freer from superstitious that they were at the beginning. わかりました。選曲がありましたよね。例えばパフェルベルのカノンであるとか、ビバルディの四季の冬であるとか、それからボレロであるとか、これは監督の思いを込めた選曲だったんでしょうか。どういう観点で選曲なさいましたか。We have to take, and it was for me quite clear from the beginning that I want to choose music from the best 50, most known 50 in the playlist of classical music in the world, because I think that in this film about music, so that's why we agreed quite quickly that we will choose very harmonic and very known pieces that will catch the audience and will help us creating an emotionality with the subject. 映画の中でイスラエル人とパレスチナ人が一緒に何事を成し遂げるなんて、こんなことはサイエンスフィクションだという言い方をしている発言がありましたよね。サイエンスフィクションというよりは、夢物語だという意味で使われたと思うんですけど、監督がこの映画を作られた時にこんなの夢物語じゃないかという、そういう批判っていうのはやっぱりあったんでしょうか。Yes, you know, sometimes I think myself that it is science fiction to believe that there could be peace negotiations between Israelis and Palestinians because the circumstances are very, very difficult at the moment. In Israel, there's a government which is new, but within their attitude towards the Palestinians, they are not new at all. They present the old way of thinking of non-negotiations. On the Palestinian side, there is also the difficulties between the different groups of Palestinians and their attitude to the solution. The world is a little bit tired from this problematic and looks at your region more than in our region. So sometimes it seems like it is science fiction, but you know, the conductor, Spock, tells him to Ron, when he says it's science fiction, he tells him why. Why is it science fiction? If you will act and you will do yourself something, then it won't be science fiction. I believe that that the people have a lot of power, even if they are not aware to this power. And I think that if the people will decide one day that they are tired of fighting and they want to reach a solution, I think that it won't be science fiction anymore, and that it might be fulfilled. この映画はイスラエル・パレスチナで上映されたんでしょうか。The film has been shown in many, many countries and won a lot of awards all over the world. But unfortunately, it wasn't being shown either in Israel nor in Palestine. And I'm very, very sorry about it. All efforts that we did, we didn't succeed to find a distributor in those countries. It shows also something about the spirit that is going on
in the region right now, that people are not open enough for seeing the problematic in a positive way, and there are too much blood in the moment between the people. ありがとうございました。はい、Thank you so much. Thank you so much. Thank you. この映画自体は、フィクションとはいえ、やっぱりね、音楽の力でなんとか和平を実現しようという人たちがいるんだ。そして、こんな風にきっとそれぞれ問題を抱えながら、取り組みをしているんだなっていうのがとってもよく分かって、で、残念ながら、この映画、私たちは見ることができるけど、イスラエルやパレスチナでは上映されていないって、それを知ると、なんかすごくがっかりというか、本当に和平は遠いなって思ってしまうんだけど、でもそこで諦めちゃいけないってことなんだよね。そうですね。監督も言ってたんですけれども、やっぱりこのいがみ合いっていうのは、例えば今を生きる若者たちにとっては、別に経験しているわけではないんだけれども、教育とか、いろいろな情報の中から自分たちでバリアを作ってしまっているっていう、その言葉はすごく私の心に響いたと言いますか、逆にそれが希望になると言いますか、もっと違う形でね、お互いに交流を持てたら、その一つの方法として、このオーケストラを作って、で、皆さんもご存知のいろいろな、例えばパフェルベルのカノンであるとか、ビバルディの式であるとか、それから最後にボレロが流れるわけなんですけれども、最初音楽が流れていって、どんどんクレッシェンドという強いっていうね、強くっていうタイトルと同じように、どんどん音楽が大きくなっていく。そんな形でね、このイスラエルとパレスチナの紛争が、両方が、手を組むといいますか、EU みたいな形になったらいいなんて言ってましたけれども、そんな形で前進していってくれればいいななんて思いましたよね。そんな思いを持ちながらこの映画見てほしいなと思いますね。そうですね。だから内容がねよくわからない方でも音楽を聴きながらその状態をっていうかいろいろなね人たちの姿や表情や話やそんなところから考えるヒントを持ってもらえたらいいなと思っています。はい。YouTube 学園から新たに本が生まれました。世界を救う mRNA ワクチンの開発者カタリン・カリコ、この YouTube 学園の動画でも紹介した方です。ポプラ新書絶賛発売中です。よろしくお願いします。